Dear student, in this video we are going to see chapter 3 electric potential and potential energy important problems. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது chapter 3 electric potential potential energy ல important sum வந்து பார்க்க போறோம், including board discuss with the board question papers. First sum, find the potential at the center of a square of side root 2 meter which carries at its four corners charges plus 2 into 10 power minus 9 coulomb plus 1 into 10 power minus 9 coulomb minus 2 into 10 power minus 9 coulomb and plus 3 into 10 power minus 9 coulomb. In this problem, ask find the potential at the center of the square. So drawing this diagram. So find the center of the potential. Find the potential at the center of the square. So center of a point is P. Let us take P. So corner, four corners, say A Q1 equal to plus 2 into 10 power minus 9 coulomb, B Q2 equal to plus 1 into 10 power minus 9 coulomb. At corner C, Q3 equal to minus 2 into 10 power minus 9 coulomb, D Q4 plus 3 into 10 power minus 9 coulomb. So this is given side root 2 meter. So R equal to watt. Potential at a point, potential V equal to watt. Find the V and R. First find R. Apply Pythagorean theorem. In A, P, C. So AC squared equal to AP squared plus PC squared. AC equal to root 2. So root 2 squared equal to AP and PC equal to R. Apply AP equal to R squared, PC equal to R squared. Root and square is cancel to each other. 2 equal to 2 into R squared. So 2 by 2 equal to 1 meter. R squared equal to R equal to 1 meter. General formula, V equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. In this formula, Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Value substitute this formula. Q equal to Q1 means plus 2 into 10 power minus 9. Q2 means plus 1 into 10 power minus 9. Q3 equal to minus 2 into 10 power minus 9. Q4 equal to plus 3. So common to into 10 power minus 9 into 10 power minus 9. Q equal to, so plus 2 minus 2 cancel, 1 plus 3 equal to 4 into 10 power minus 9 coulomb. Substitute the value in this formula. V equal to 1 by 4 pi epsilon naught value is 9 into 10 power 9 into Q value is 4 into 10 power minus 9 by R equal to 1 meter. So 10 power minus 9 plus 9 cancel. V equal to 36 volt. This one is answer. Second sum, an electron revolves around the nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius 5 into 10 power minus 11 meter. Calculate first subdivision intensity of electric field of the nucleus of the position of the electron. In second subdivision,
potential energy of the hydrogen nucleus and electron system in board question paper 2010. In this problem ask first given r equal to radius r equal to 5 into 10 power minus 11 meter. In hydrogen atom Z equal to 1. So electron value is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. In first subdivision, find the electric field of the nucleus of the position of the electron. In the second sum la கேட்டிருக்கிறது வந்து electron வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி சுற்றி வரையில் அதோட ரேடியஸ் 5 into 10 power minus 11 மீட்டர் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து கேட்குறாங்க. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இதில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்றதுனால இஜட்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு 1 புரோட்டான், ஈயோட வேல்யூ வந்து 1.6 into 10 power minus 19 கூலும். In general formula E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R squared. Here Q equal to Z into E. Substitute this formula is changes E equal to 1 by 4 pi epsilon naught ZT by R squared. Substitute this value 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9 into Z value is 1 into E value is 1.6 into 10 power minus 19 by R value is 5 into 10 power minus 11 into 5 into 10 power minus 11. So solve this value, solve this equation, we get value is 5.76 into 10 power 11. 10 power 11. Electric field unit is volt per meter or joule. Here substitute joule. In second subdivision given Z equal to value Z equal to 1, E equal to proton value E equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Electron value minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. In general formula potential energy U equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. Here Q1 equal to Z into E proton, Q2 equal to minus E electron. Substitute in this equation, so we get 1 by 4 pi epsilon naught ZT into minus E by R. Substitute this value U equal to 9 into 10 power 9 into Z value is 1 into E value is 1.6 into 10 power minus 19. Electron value is minus 1.6 into 10 power minus 19 by R value is 5 into 10 power 11 minus 11. 5 into 10 power minus 11. Solve this value, we get U equal to minus 4.6 into 10 power minus 18 joule. Third sum, 3 point charges Q1 equal to 25 microcoulomb, Q2 equal to 50 microcoulomb and Q3 equal to 100 microcoulomb are kept at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC
having each side equal to 7.5 meter. Calculate the total electrostatic potential energy of the system. Board question 2012. In this problem, calculate total electrostatic potential of the system. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது Q1, Q2, Q3 வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அது மூணுமே ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளில் கார்னரில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி. இங்கே ரேடியஸ் ஆர்ன்றது டிஸ்டன்ஸு, ரேடியஸ்ன்றது டிஸ்டன்ஸ். நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 7.5 மீட்டர் அப்படின்ற ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்னா 3 sides ஆர் ஈக்குவல்னு வந்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ இங்கே given Q1 equal to 25 into 10 power minus 6 coulomb, Q2 equal to 50 into 10 power minus 6 coulomb, Q3 equal to 100 into 10 power minus 6 coulomb, R equal to 7.5 meter. U equal to what? U means electrostatic potential energy. So general formula U equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. Here R12 equal to R23 equal to R31 equal to say R. Formula is U equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 plus Q2 Q3 by R23 plus Q3 Q1 by R31. Here R12, R23, R31 equal to R, say R. U equal to 1 by 4 pi epsilon naught into R into Q1 Q2 plus Q2 Q3 plus Q3 Q1. So substitute this value. U equal to 9 into 10 power 9. 9 into 10 power 9 by R value is 7.5. So into Q1 value 25 into 10 power minus 6 into Q2 value 50 into 10 power minus 6 plus Q2 value 50 into 10 power minus 6 into Q3 value 100 into 10 power minus 6 plus Q3 value 100 into 10 power minus 6 into Q1 value 25 into 10 power minus 6. U equal to 9 into 10 power 9 into, simplify this value, 8750 into 10 power minus 12 by 7.5 by 7.5. We get value U equal to 10,500 into 10 power minus 3 joule equal to U equal to 10.5. Fourth problem, your practice problem. 3 point charges of 50 microcoulomb each are kept at the vertices of an equilateral triangle having
each side 3 meter. Calculate electrostatic potential energy of this system. Board question paper 2022. Given Q1 equal to Q2 equal to Q3 equal to 50 into 10 power minus 6 coulomb. R equal to R12 equal to R23 equal to R31 equal to 3 meter. Hint formula U equal to same formula U equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12 plus Q2 Q3 by R23 plus Q3 Q1 by R31. Answer is U equal to 22.5 joule. In any doubt board question paper problem, you will sending in comment box. I solve that problem and reply to you. உங்களுக்கு போர்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சாப்டர் 4 வந்து நம்ம பார்க்கலாம்.